Hi viewers, welcome to NS Commerce Academy. I am Nasri Srinivasu from Faculty of Commerce. Today I want to share with you BCOM first and second semester AECEC subject to Basic Computer Skills. This subject consists of 2 units and the question paper pattern is 40 marks paper. Under 40 marks, two parts are there. First part is short answer questions. In the short answer questions, four questions will be given by the paper setter, and the student has to answer any two questions. So for short answer questions, so 5 marks is there. 5 into 2, 10 marks are there. Then essay type questions or long answer questions. From each unit, two questions will be given, and the student has to answer any one question from each unit, and each question carries 15 marks. 15 into 230 marks. Okay. So before going to discuss the important short answers and long answer questions, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button. Give some likes. It will makes me a lot of encouragement to do further videos. Okay, friends. For the convenience of the students, I have given 10 short answer questions and 5 long answer questions along with answers. It will makes me very easy to write the exams, and 100% pass guarantee will be there. So first, short answer questions. First question: what is computer? Computer is an electronic device that is designed to work with information. Computer is an advanced electronic device that takes raw data as input from the user and process this data under the control of set of instructions called program, and gives the results output and saves output for the future use. It can process both numerical and non-numerical or arithmetic and logical calculations. Charles Babbage is called the grandfather of the computer. The first mechanical computer designed by Charles Babbage was called analytical engine. So friends, what is computer? అనే క్వశ్చన్ కు ఆన్సర్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ ఇస్ an electronic device. It performs arithmetic and logical operations అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే it takes input, ప్రాసెస్ ఇట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్. అంటే కంప్యూటర్ యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ రూపంలో యూజర్స్కు అందించడం అనేది జరుగుతుంది. చార్లెస్ బబేజ్ అనే అతన్ని మనము గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇతడు అనాలిటికల్ ఇంజిన్ అనే డివైస్ను ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. సెకండ్ క్వశ్చన్, విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్. A VDU is a device that presents visual information generated by a computer. It is what you commonly refers to as computer monitor. The video displays text, graphics, and other user contents and allowing you to interact with the computer visually. The VDU receives signals from the computer graphics card, translating them into images and text you can see on the screen. When you perform actions on the computer, like opening a file or running a program, the computer sends corresponding signals to the VDU, updating what you see in real time. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వీడియో అంటే మనము సింపుల్గా తెలుగులో
అర్థం చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ మానిటర్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ కంప్యూటర్ మానిటర్ కూడా ఏదైతే డిస్ప్లే వస్తుందో దాంట్లో టెక్స్ట్ కానీ, గ్రాఫిక్స్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, ఆడియోస్ కానీ అన్నీ కూడా మనకు మెయిన్‌గా టెక్స్ట్ అండ్ గ్రాఫిక్స్, ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉన్నావో, వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నావో అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్. థర్డ్ క్వెషన్ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Data comprises of raw, unprocessed facts that need context to become useful. Data represents raw elements or unprocessed facts, including numbers and symbols, to text and images. When collected and observed without interpretation, these elements remain just data, simple and unorganized. When these pieces are analyzed and contextualized, they transfer into something more meaningful. Information is data that has been processed, organized, and interpreted to add meaningful and value. You make it information when data is processed, organized, interpreted, and structured. The comprehensible output derived from raw data helps information decision strategies and actions. Information is essential data made valuable and accessible, an integral component of decision making. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనము థర్డ్ క్వశ్చన్ డాటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. డాటా అంటే ఏం లేదంటే సింపుల్గా రా డేటా, రా ఫ్యాక్ట్స్ అంటే వాస్తవమైన విషయాలు అనేటివి ఏవైతున్నాయో వాటిని రా డేటా జరుగుతుంది. ఇవి ఎలాంటి ప్రాసెస్ అనేది చేయడం అనేది జరగదు. సిస్టమ్‌కు మనము యూజర్ డైరెక్ట్‌గా ఈ రా డేటాను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రా డేటా అనేది సిస్టమ్‌లో ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్‌గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఏదైతే ప్రాసెస్ అయిన డేటా లేదా రా ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫోర్త్ వన్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేషన్ GUI. GUI stands for Graphical User Interface, which is a visual way to interact with electronic devices. GUI allows users to interact with a program or website using visual elements like icons, buttons, and menus instead of typing commands and or using text to navigation. GUI are used in many applications including computers, smartphones, and tablets. They make it easier for users to navigate, become familiar with programs and websites, especially for those who are not experienced with computers. GUI allows users to customize their experience by changing settings like font size and text colors. సో గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనము సింపుల్గా GUI అని చెప్తున్నాము. ఇది సిస్టంలో ఉన్న ఐకాన్స్ కానీ లేకపోతే నావిగేషన్ కానీ లేదా ఈ టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ లాంటి వాటిని యూజ్ చేయడానికి దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేటస్ బార్. A status bar is an area at the bottom of primary window that displays information about the current window state, such as what is being viewed and how. Background tasks such as printing, scanning, and formatting or the contextual information such as selection and keyboard state. ఓకే, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చే వరకు మనకు ఇక్కడ స్టేటస్ బార్ అని చెప్తున్నాం. స్టేటస్ బార్ అంటే సింపుల్గా మనకు డెస్క్టాప్ పైన బాటమ్ సైడ్లో అంటే క్రింది వైపున ఉండే బార్ని ఏమంటున్నాము ఇక్కడ స్టేటస్ బార్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీనిలో కంప్యూటర్ యొక్క మనం ఏదైతే విండో ఓపెన్ చేసామో దాంట్లో ఉన్న కాంటెక్స్ట్ యొక్క సైజ్ కానీ విడ్త్ కానీ లేకపోతే వాటికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ సైజ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనము బ్యాక్గ్రౌండ్లో అయ్యే ప్రింటింగ్, స్కానింగ్, ఫార్మాటింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి దాంట్లో మనకు చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. An operating system is a software which acts as an interface between the end user and computer hardware. Every computer must have at least one operating system to run other programs. An application like Chrome, MS Word, games, etc. needs some environment in which it will run and perform its task.
The operating system helps you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer language. It is not possible for the user to use any computer or mobile device without having an operating system. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చే వరకు మనకు ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తున్నాము. ఈ సాఫ్ట్వేర్ దేనికి ఉపయోగిస్తుందంటే యూజర్ ఇచ్చే కమాండ్స్ కానీ యూజర్ ఇచ్చే డేటాను సిస్టమ్కు కమ్యూనికేట్ చేసి అదేవిధంగా ప్రాసెస్ అయితే చూసి ఆ ప్రాసెస్ అయిన డేటా ఏదైతుందో మళ్ళీ యూజర్కు మనకు అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది. అంటే ఈ విధంగా చేయడానికి మనకు మీడియేటర్గా పనిచేస్తుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్. యూజర్కు మరియు హార్డ్వేర్కు మీడియేటర్గా పనిచేస్తుంది. మనం ఏ కమాండ్స్ ఇచ్చినా కానీ డేటా ఇచ్చినా కానీ దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడము, అదేవిధంగా హార్డ్వేర్ డివైసెస్ కంట్రోల్ చేయడము, కమ్యూనికేట్ చేయడము అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చే వరకల్లా వాట్ ఈజ్ బెస్ట్ వెట్ ఇస్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్. Word processing refers to the act of using a computer to create, edit, save, and print documents. In order to perform word processing, specialized software known as a word processor is needed. One example of a word processor is Microsoft Word, but other word processing applications are also widely used. Examples include Microsoft Works word processor, OpenOffice Writer, WordPerfect, and Google Drive documents. These programs allows users to create a wide variety of documents including reports, letters, memos, newsletters, and brochures. In addition to typing text, the word process allows you and add content such as pictures, tables, and charts to your documents as well as decorative items including borders and clip art. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వర్డ్ ప్రాసెస్లో మనము అంటే మనం ఒక డాక్యుమెంట్ను డిజైన్ చేసేటప్పుడు దానికి అవసరమైన ఎడిటింగ్ లేదా డాటా సంబంధించిన ఏవైతే వర్క్ ఉంటుందో ఆ వాటన్నిటిని కూడా ప్రాసెస్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇక్కడ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అని చెప్తున్నాము. వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ కానీ, ఆఫీస్ రైటర్ కానీ, ఓపెన్ ఆఫీస్ రైటర్ కానీ, వర్డ్ పర్ఫెక్ట్ కానీ, గూగుల్ డ్రైవ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇలాంటి వాటిని మనం ఎక్కువ ఉపయోగిస్తుంది. దీంట్లో కూడా మనము రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడం కానీ, లెటర్స్ జనరేట్ చేయడం కానీ, మెమోస్ జనరేట్ చేయడం కానీ, న్యూస్ లెటర్స్ జనరేట్ చేయడం, బ్రోచర్స్ లాంటివి మనం చేసుకోవచ్చు. మనం ఏదైతే డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నామో డాక్యుమెంట్లో కూడా టెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, అదేవిధంగా పిక్చర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, టేబుల్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, చార్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించిన ఫాంట్ డెకరేషన్స్ కానీ, ఫాంట్ సైజ్ కానీ, ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ కానీ ఇలాంటి వాటితో పాటుగా మనకు స్పెల్ చెక్, గ్రామర్ చెక్ ఇలాంటి రకరకాలైన యాక్టివిటీస్ అనేది దీంట్లో చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్, స్పెల్ అండ్ గ్రామర్ చెక్. Spelling and grammar checkers computer programs that identify appear misspelling and grammatical errors by reference to an incorporation directory and a list of rules for proper usage. They often appear as a component of word processing programs for personal computers and standalone websites. Spelling checkers usually cannot identify spelling errors that results in another legitimate word, example farm typed for from, and are hard to use on documents that contains numerous words, example foreign terms not entered in the incorporated dictionary. Grammar checks, which is generally check punctuation, sentence length, and other aspects of styles, have been criticized for their reliance on over simplified rules. So spelling and grammar check మనం డాక్యుమెంట్లో ఏవైతే సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తున్నామో వాటిలో కరెక్షన్స్ అనేవి చేయడానికి దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. స్పెల్ చెక్ ఉన్నట్లయితే రెడ్ కలర్ అండర్లైన్ తోటి సింబల్ వస్తుంది. గ్రామర్ చెక్ ఉన్నట్లయితే మనకు గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ లోపల మనకు డబుల్ లైన్ వచ్చినట్లయితే గ్రామర్ ప్రాబ్లం ఉందండి. అదేవిధంగా బ్లూ కలర్ లైన్లో వచ్చినట్లయితే మనకు స్పెల్లింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది.
వీటిని మనం రెక్టిఫై చేసుకుని స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ చెక్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఆల్రెడీ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ డిక్షనరీ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో ఉన్న వర్డ్స్తో కంపేర్ చేసుకొని మనము స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ చెక్ చేసుకొని అవసరం ఉన్నట్లయితే దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం లేదంటే ఇగ్నోర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొన్ని హార్డ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో డిక్షనరీ లేనట్లయితే వాటిని మనం డిక్షనరీలో యాడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ ninth question is input and output devices. An input device sends information to a computer system for processing, and output devices reproduce or displays the results of that processing. Input devices only allows input of data to a computer. Output devices only receive the output of data from the another device. The devices which are used to input the data and the programs in the computer are known as input devices. Our input devices can read data and convert them to a form that computer can use. Output devices can produce the final products of machine processing into a form usable by humans. It provides man to machine communication. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ డివైసెస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ అనేవి మనకు రెండు రకాల డివైసెస్ హార్డ్వేర్లో మనం చూస్తున్నాము. ఇన్పుట్ డివైసెస్ అంటే కంప్యూటర్లోకి డాటాను ఎంట్రీ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కంప్యూటర్కి ఇవ్వడానికి కానీ యూజ్ చేసే డివైసెస్ అన్ని కూడా మనకు ఇన్పుట్ డివైసెస్ అని చెప్తున్నాము. అంటే సిస్టంలోకి మనము ఏదైతే డాటా ఇచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నామో వాటన్నిటిని కూడా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇన్పుట్ డివైసెస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సిస్టము ఆ డాటాను ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్లోకి డాటాను కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ రూపంలో బయటకు రావడానికి ఉపయోగించే డివైసెస్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ అని చెప్తున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ 10th question, desktop. A desktop is an area on a computer screen where icons are arranged to look like objects on a physical desk. It can be a window within the total display area, or it can take up entire screen. Users can create multiple desktops for different projects and switch between them. Desktop can also refer to a personal computer that sits on a desk or table. Desktop computers are stationary and run on mains power, while laptops are portable and runs on batteries. Desktop will also tend to have more storage and portable laptops. ఓకే, డెస్క్టాప్ డివైస్ గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పినట్లయితే మనకి ఇక్కడ మనకు అవసరమైన స్క్రీన్ పైన ఉండే అన్ని ఐకాన్స్ కానీ లేకపోతే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించే పరికరంగా మనం చెప్తున్నాము. ఇక్కడ కంప్యూటర్ సిస్టంలో డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లు ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ రెండు రకాలు చెప్పుకున్నాము. ఏదైతే సిస్టమ్ పైన టేబుల్ పైన కూర్చొని మనము సిస్టమ్ని పవర్ ఉపయోగించుకుంటూ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఉపయోగించుకుంటూ చేసి దాన్ని మనం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ అని చెప్తున్నాము. మినీ సైజ్లో ఉండే ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ బ్యాటరీస్ ద్వారా ఇది ఆపరేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అనే ఇక్కడ మనకు ఆ కంప్యూటర్ విండో పైన ఉండే ఆల్ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ essay type questions. Explain block diagram of a computer. Block diagram of a computer gives you the pictorial representation of a computer that allows work inside, or you can say that in computer block diagram we will see how computer works from feeding the data to get the results. So here we are having the pictorial presentation of the block diagram of computer. మనకి ఇక్కడ we are having three main units: input unit, processing unit, output unit. This is the input unit and these all are processing CPU. Okay, lastly we are having the output unit. Okay, so the entire CPU can be treated as the block diagram of computer. Okay, so CPU consists of again three main units that are control unit, automatical unit and logical unit. And further we are having the secondary storage unit or auxiliary storage unit. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటంటే మనం కంప్యూటర్ యొక్క భాగాలను మనం ఒక పిక్చర్ లోపల చూపించినట్లయితే దాన్ని మనం ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అని చెప్తున్నాము. ఈ కంప్యూటర్ లోపల మూడు రకాలైన ఉన్నాయి. ఇన్పుట్ యూనిట్ అంటున్నాము,
ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటూ అవుట్పుట్ యూనిట్ అని చెప్తున్నాము. ఈ సెంటర్లో ఉండే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది సిపియులో ఉంటుంది. ఈ సిపియు మళ్ళీ మనం తిరిగి కంట్రోల్ యూనిట్, మెయిన్ మెమరీ యూనిట్, అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీనికి అడిషనల్గా ఆక్సిలరీ స్టోరేజ్ యూనిట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ డిస్క్ స్టోరేజ్ యూనిట్, ప్రైమరీ స్టోరేజ్ యూనిట్, సెకండరీ స్టోరేజ్ యూనిట్లు దీనికి అడిషనల్గా అనుసంధానంగా చెప్పబడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. Okay, friends. Now we have to discuss about the applications of computers. So we are using the computer in business as well as banking, insurance, education, marketing, healthcare, uh, next engineering design, military, communication sectors, government agencies. Okay, let us discuss about this application. So how we are using business. In business, for preparation of payroll sheets, budgets, salary analysis, sales analysis, purchase analysis, financial forecasting, managing employee databases, maintenance of stocks, ఎట్సెట్రా వీటన్నిటికి సంబంధించిన వాటిలో కూడా ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ వచ్చేవరకల్లా మనకు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సర్వీసెస్, నెక్స్ట్ withdrawals, deposits, and check balances, etc. etc. For all these applications, we are using computers. Next, in insurance, we are using for procedure to continue policies, starting of date of the policies, next date of installment of policy, maturity date, interest rate, survival benefits, bonus, etc. All information is available in the computers in the insurance sector. Next, in the education sector, we are using computer-based education system, and we are using the online exams, online applications of for allotment of seats, and online applications for scholarships. All these are commenced nowadays by the computers in education sector. In marketing sector, for advertising, promotion, sales promotion, etc., we are using the computers. In the healthcare sector, we are using the computers in the diagnostic system, patients monitoring system, lab diagnostic system, and as well as pharmaceutical information system and surgery. We are in a surgery also we are using the computers. Next, engineering, we are using these computers in structural engineering, industrial engineering, architectural engineering sectors. Okay, in military we are using missile for missile control, military communication, military operations, and electronics and smart weapons. And in communication we are using these computers for mailing, chatting, Usenet, FTP, Telnet, video conferencing. And in government, we are also using computers for budgeting, sales tax department, income tax department, computation of male and female ratios, and computation of voters list, and computation of PAN cards, and weather forecast, and electronic government, especially electronic governments. Okay, friends. Next, explain the what is computer and explain the features of a computer. So, computer is an electronic device. It takes the data and produces the output after processing the data. So the features of the computer are automation, speed, diligence, versatility, power of remembrance, no IQ, no feeling, storage. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కంప్యూటర్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనము కంప్యూటర్ ఫీచర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాలి. స్పీడ్ అనేది, నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్, వర్సటైల్, డెలిజెన్స్, వర్సటాలిటీ, నో ఐక్యూ, నో ఫీలింగ్స్, నో అనే వాటిపైన మనకు ఫీచర్స్ మనం ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ డెఫినేషన్, an operating system or operating OS is a software that communicates with hardware and allows other programs to run. It is a comprised system of software
are the fundamental filters your computer needs to boot up and function. Okay. The types of operating system is a single user operating system, multi-user operating system, multitasking operating system, multiprocessing operating system, real-time operating system, embedded. Next, in case we are having the functions of process management, memory management, file management, device management, protection and security, user interface. Okay, friends. So మనకి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తున్నాం. ఇది యూజర్ కు మరియు హార్డ్వేర్ కు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కల్లా సింగిల్ యూజర్, మల్టీ టాస్కింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్, రియల్ టైమ్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అని చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా ఫంక్షన్కి వచ్చేవరకల్లా మళ్ళీ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్, ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్, డివైస్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్. ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ లో వచ్చేవరకు సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అని టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ అగైన్ divided into system application software, program application software, user application software. Again, the hardware is divided into three categories: input devices, output devices, and storage devices. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, కంప్యూటర్ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి, విడిభాగాలని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అంటే చెప్తున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీంట్లో సిస్టమ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, యూజర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అని మూడు రకాలు చెప్తున్నాము. అదేవిధంగా హార్డ్వేర్ వచ్చేవరకు ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ చెప్తున్నాము. దీంట్లో ఇన్పుట్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ డివైసెస్ మరియు స్టోరేజ్ డివైసెస్ అని చెప్తున్నాము. ఓకే. సో స్టోరేజ్ డివైస్ లో కూడా మళ్ళీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.